Pasamos a la entrega de medallas en la modalidad de comité junior masculino más de 68 kilos. Tercer puesto para Borja Mosquera Penas, Ávalo CAI, y Carlos Felpeto Gesto, Karate Carballo. Segundo puesto y su campeón gallego, Alejandro Caramazán López, San Francisco T. Y primer puesto y campeón gallego, Brian Traba López, Karate Carballo. A continuación pasamos a la entrega de medallas en la modalidad kata sub-21 femenino. Pasamos a la entrega de medallas en la modalidad kata categoría sub-21 femenino. Tercer puesto, Lorena Álvarez Fernández, de Ávalo CAI, junto a Laura Fontela Barinaga. Segundo puesto y su campeona gallega, Sara Bello Iñiguez, del Buncay. Y primer puesta y campeona gallega, Emma Núñez García, de Karate Carballo. Pasamos ahora a la entrega de medallas en la modalidad comité categoría sub-21 femenino. Open. Medalla de plata,
Lorena Álvarez Fernández, de Abalocay. Y campeona gallega Lucía Herrero Valcarce, Ribeiro Stone. Pasamos ahora a la entrega de medallas en Kumite Junior masculino menos de 68 kilos. Tercer puesto para Enrique Míguez Ferrer, San Francisco Teo. Segundo puesto, el subcampeón gallego Simón Cancelo Sánchez, San Francisco Teo. Y primer puesto, y campeón gallego Diego Torres Formoso, San Francisco Teo. Damos comienzo a la entrega de trofeos en la categoría Junior femenino menos de 59 kilos.
Tercer puesto, medalla bronce para Sara Castro López, Gin Sport. Segundo puesto para Sara Penabaz Garrote, Artes Marciales Fénix. Y primer puesto y campeona gallega para Lucía Guerrero Mouriz, del Rebuca. Modalidad Comité Junior Femenino menos de 59 kilos. Tercer puesto. Ela González Costa, de Avalocay. Y Ainhoa Cassandra Cruz Puyopassi, del Gig Sport. Segundo puesto. Y su campeona gallega Noelia Penabaz Garrote, Artes Marciales Fénix. Y primera clasificada y campeona gallega Ariadna Castro Tomé, Artes Marciales Fénix.
Óscar. Pasamos a la entrega de trofeos de la categoría Kumite Sub-21 masculino Open. Tercer puesto para Luis Núñez Alvarello, Avalocay. Y Rubén Gómez Liñares, Karate Carballo. Segundo puesto, su campeón gallego, Jorge Santos González, Rebunca. Y primer puesto, el campeón gallego, Xavier Santos Veiga, San Francisco Teo. Entregan los trofeos Óscar Lafuente López, presidente de la Federación Gallega de Karate.